Welcome to Sam's Russian Adventures. I'm Sam, an English guy living in provincial Russia. Now tomorrow is the 8th of March, and the 8th of March in Russia is a massive day. They celebrate International Women's Day and it's taken very seriously. So today is like a half day, tomorrow is a day off, Friday is a day off, as is the weekend. So today I thought, well, we've got a half day, so I'll come to this amazing office building that used to be a musical factory during the Soviet Union. It's been completely refurbished, and I'll give away Kinder eggs. So this is 84 Kinder eggs. The traffic's crazy right now because I think a lot of businesses have got half days because tomorrow is the 8th and they take it really seriously in Russia. It's a huge holiday. So I'm hoping that the places I'm going to go to now in this video, they're still going to be working, because otherwise I've got 84 Kinder eggs to get rid of. Oh my word, it's the first time this year that I'm able to press Sport and then Sport Plus. Sick. So I don't really talk about possessions and stuff on my videos. You know, a lot of people say to me, oh Sam, you must be really rich because you've got a Porsche. Well, the Porsche is what, 11 years old now, right? So it's not like I've got a super amazing brand new Porsche. I did buy it before when I had a bit more money, but now, yeah, it's just like an old car. But the great thing is that it has sport, and 500 brake horsepower is so cool in summer on the country roads. I'm not one of these people that drives really fast on the highway and stuff, but just around the country roads I really enjoy that initial, what's the word, acceleration. So here we are at the location, the former Soviet musical instrument factory, and I was quite worried that it might all be closed and no one here right now. But the interesting thing is that because all of the businesses, well, pretty much all of the businesses in this building are run by women, they're actually for women as well. So they're the types of service businesses that women will be using. So the chances are they might not even close on the 8th, because the 8th is the women's holiday, and people might have gifted them things like massages and yoga and beauty classes and all these types of services that women like to do, right? I love this whole loft style, it really is so cool. So let's head on over to the dirty car. And here's the bag of Kinders. And I think what we're going to do is I'm going to change my coat and I'm going to put the camera on the bag strap so I can walk around freely and speak to people. Hopefully it's going to work well. Right, so I've actually gone for 2 cameras. Quite excited to see how it's going to go. I'm going to be this stranger walking into random businesses and giving away Kinder eggs to women. Here goes nothing. The first one's always the worst one. Don't know if you saw this in the latest video, this smoking area they've got for the people, I guess the clients and maybe the people that work here. Really cool, one of the best smoking areas I've seen for ages, because you don't really see these things anymore, do they? Smokers have to hide. Let's go. So here we are in the first one. Здравствуйте. Дай крючок. Давай. С наступающим. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Дай крючок. Давайте. С наступающим. А вы уже знаете, что будет. Да, я уже Так знаю. что может быть, есть я еще могу вот- какой-нибудь фокус. вот, Вау. Спасибо. пожалуйста, с наступающим. Спасибо. Извините, пожалуйста. Дай кулачок. Что? Кулачок. Дай кулачок. Во-во-во. С наступающим. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. О. Извините, пожалуйста. Я не буду мешать. Давайте, дай кулачок. С наступающим.
Пожалуйста. Я для вас просто положу. Вот. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Дай кулачок. Наступающим. Да. Пожалуйста. Let's go further into here. I'm just kind of like trespassing on other people's businesses. Здравствуйте. Дай кулачок. Давай. Кулачок. С наступающим. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Дай кулачок. С наступающим. Ой, Пожалуйста. приятно. А все уже видели, что за фокус. Ладно, я для вас положу вот тут. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, с наступающим. Благодарю. Пожалуйста. Ой, вот смотри, что я нашел. Спасибо. С наступающим. Спасибо большое. Пожалуйста. Надо придумать какой-то фокус. Ой, а что здесь растет? С наступающим. С наступающим. Пожалуйста. До свидания. So check out this pavement. It's just solid ice. It's like an ice ring. You could literally skate to the next entrance. And I have to walk like this, look. Now that last one was a bit of a weird one because I was going into a hairdresser's and like a beauty salon and there was no one really in charge to speak to, so it was a case of walking around and kind of just giving away kinders. I'm hoping these other businesses are going to have someone in charge that I can go and ask them what do they do there or whatever. Let's see how it goes. So I'm just going to literally go and knock on every door. So here we've got beauty laboratory. Look, beauty laboratory. Let's just go in and see what happens. They might tell me to fuck off, you never know. Здравствуйте. Дай кулачок. С наступающим. Спасибо огромное. Пожалуйста, пожалуйста. За что? Просто так. Я заболела, наверное, О, за это. я не заметил. Болею. Надеюсь, что завтра уже вы не будете болеть. Я надеюсь, тоже. Дай кулачок. С наступающим. Спасибо. Пожалуйста. Я для вас просто так здесь положу. Вы очень заняты, я вижу. So here look, we've got a beauty salon again. Может я туда пойду тоже давать? Спасибо. О, сколько здесь людей. Здравствуйте. Дай кулачок. Кулачок, давайте. Не могу. Тоже занят, да? Ладно, я не хочу испортить сюрприз. У кого-то есть рука свободная? Дай кулачок надо сначала. С наступающим. Спасибо. А для остальным я просто положу рядом, потому что вы уже знаете фокус. А как-то не очень интересно получается. Спасибо. Пожалуйста, с наступающим. Спасибо. С наступающим. Пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста. С наступающим. I can see that I'm going to run out of eggs really fast today. I can see this door's locked. This looks like some sort of company for investing. Probably not the kind of place they want me to walk in with a camera, but let's just go for it. Anyway, they can only say no. Здравствуйте. А здесь девушки нет? Нет. Я просто хотел поздравлять с праздником. А что у вас, компания инвестиций вы делаете, да? Да. Очень красиво у вас офис, конечно. Очень красиво. Спасибо. Меня зовут Сэм, я англичанин. Очень Живу приятно. во Владимире и просто я снимаю блог о жизни в России. И сегодня решил просто ходить в каждом офис, сказать привет и вот. Девушки уже уехали. Но все равно я вам даю все равно подарок. Спасибо. Пожалуйста. большое. Спасибо огромное. Спасибо. Хорошего дня. И вам. How fucking cool was that office? That was sick. That was one of the best offices I've seen for ages. I want that office! Now this place, I was here yesterday. I remember there being lots of girls in here. We're going to have another quick look. Здравствуйте. У вас девушки сегодня не работают, да? Девочки работают. Вы работаете, да? А где у вас? Хочу поздравлять просто. Можно я сказать?
девочки на кухне. Ага. О, они все там много что ли? Там у нас 3. Ага. Можете зайти, Можно, посмотреть. да? Спасибо. Извините, пожалуйста. Я хожу сегодня по каждому... Здравствуйте. Я хожу сегодня по каждому офису в это здание, чтобы пожелать девушке. О, привет, привет. Как дела? Хорошо. Как у вас? Да, все У вас сегодня праздник начинается, да? Или это просто обед? Это мы праздновать начинаем. Да? У нас обед в стиле итальянской домашняцина. О, вау. Да. Мне надо у вас устраивать на вас, мне кажется. За рулем, да. О, сейчас подождите, я хочу сначала... Может, я буду поздравлять? У кого свободные руки? Вот у вас. У вас. Дай кулачок. Пожалуйста. А остальным вы уже знаете фокус, так что я буду просто положить для вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Сами. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот. Ой. Спасибо. Спасибо. До свидания. It's interesting how these lights are affected by, or how the camera's affected by the lights. Здравствуйте. Дай кулачок. Кулачок, давай. С наступающим. Спасибо. Пожалуйста. Right, let's head on up to the next level. See if I can find anyone. What have we got in here? Oh, I know the girl who runs this studio, Anna Morozova. I can hear her inside working. Let's go and have a look. Привет. О, Я хотел вот именно к вам прийти. Дай кулачок. нас кто-то снимает? С наступающим. Спасибо. Пожалуйста. Вы уже знаете все, так что я буду просто давать. Спасибо. А есть еще у вас женщина здесь была, девушка, да? О, она не знает. Дай кулачок. С наступающим. Спасибо. Спасибо. So, до свидания. It's kind of weird sometimes because you're kind of just walking in on people's businesses, aren't you? So it's very strange, but I do kind of like it as well at the same time. Здравствуйте. У вас есть девушки, которые здесь работают? Конечно. Можете им поздравляю с праздником? Спасибо. Спасибо. Я просто хожу в каждом офисе и поздравляю каждого. Ой, у вас очень много, да? Дай кулачок. Давайте не бойся, дай кулачок. С наступающим. И для вас у меня тоже есть. Просто вы уже в курсе, вы уже знаете фокус. Пожалуйста. Спасибо. Дай кулачок. С наступающим. И для вас тоже есть, вы уже видели, так что спасибо. I've worked out how to do breaking and entering in Russia, walking with a camera, film and give away Kinder eggs. So we go further and further into the building. I wonder what's behind these doors here. We can only find out. It might be a toilet, mightn't it? I've got no idea. Oh, this one's locked, look. This is the best staircase ever, followed by this one. Now typically it gets better as I go along in the videos, so I'm thinking the next corpus or the building opposite is going to be really cool. So I've only got about 20-25 Kinder eggs left. I guess I'm going to have to go back to the shop and get another 84. Check out some of the cars we've got in the car park. The Chinese ones. Don't know what this one is, you let me know. Tank, it's also Chinese I think, isn't it? And then obviously we've got the Porsche, the new one. I want this one. And then last but not least, so that people don't think I'm doing propaganda, we've got the Russian Volga. Wow! That is sick! That is so sick! I want to go in this. I've got to find out who owns this bad boy. That is sick! Ho ho! That has made my day! That is crazy! Yeah, I've got to find out the owner. That is bad. That is just incredible, guys. This thing looks completely normal now. Parked next to this
big tank thing. Now here we've got Roulette Studio. This is a cooking place. And let's see if I can see anyone in there. I can. Let's try and go inside. Здравствуйте, здравствуйте. Дай кулачок. С наступающим. Пожалуйста. У меня для каждого есть. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Вы, наверное, не видели. Давай сначала кулачок, давай. А, вот так? Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Я вообще-то здесь живу постоянно. Да, постоянно живу. Я просто хожу сегодня в каждом офис и даю. Да. Они уже почти все закончили. Я даже не ожидал, что будет сколько здесь женщины, девушки. Здравствуйте. Дай кулачок. С наступающим. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Ладно, с наступающим всем. Все, пожалуйста. Пожалуйста. До свидания. До свидания. С прошедшим праздник. Прошедшим. Пожалуйста. Пожалуйста. So here we go. Going up to the second floor. So many businesses in this floor, advertising agencies, photo studios, dance halls, everything. Now in this place we've got a pole dancing look and воздушная gymnastica, which is gymnastics on the like hammock things. Let's go and have a look. I'm hoping there's not going to be 50 women in here. Дай кулачок. Пожалуйста. С наступающим. And I probably showed you the signage in the last video, but check it out. What do you think of the video so far? Would you like to work in one of these offices? Do they look like a nice place to work? What do you think of the people? I know that a lot of people say to me, look, in the US or the UK, they just throw those gifts in the bin because, you know, you could have laced them with something, but in Russia we don't have that. A person who has good intentions to just go and give away gifts is able to just go and give away gifts. So let's carry on. О, здравствуйте. Здравствуйте. Дай кулачок. С наступающим. Спасибо большое. Пожалуйста, Очень приятно. пожалуйста. So look here, this one's called Makeup 33. Let's go and have a look in here, see what's going on. Hopefully there's not going to be millions of people in here. Здравствуйте. Меня зовут Сэм. У меня есть канал в YouTube. Я сегодня решил ходить в каждом офис и поздравлять всем завтрашний праздник. Дайте кулачок. С наступающим! Пожалуйста. Ой, у вас много. Вы уже в курсе, так что я буду просто вам в руках. Спасибо большое. Пожалуйста. Я не знаю, дело вас куда положить. Спасибо. Пожалуйста. Очень приятно. Дело вас у меня тоже есть. Спасибо. Пожалуйста. С наступающим. Спасибо. Может я туда хожу тоже вот давать, да? Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Дай кулачок. Давайте, не бойся. С наступающим. Спасибо. Пожалуйста. Вы уже в курсе, так что я Спасибо. просто... Пожалуйста. Это нам всем, да, Да. Я купил 84 штуки, но я думаю, что не хватает. Надо обратно вернуться к магазину. Пожалуйста. Киндеры. Нет. 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 Ну Я пусть просто, у вас. я просто получаю удовольствие от того, что я даю это кино. Вот это самое Значит, главное. вам вернется скоро. Хорошо, спасибо, я надеюсь. Спасибо. До свидания. Дай кулачок. Кулачок. Давайте. Кулачок, давайте. С наступающим. Спасибо. Пожалуйста. У вас много людей там? Да. Надеюсь, что хватает. Может я? Откуда вы? Я из Англии. У меня канал в YouTube. Я снимаю о жизни во Владимире. И сегодня я просто решил ходить к каждому зданию, каждый дом и давать мои поздравления. Может я зайду на секунду? Заходите. Это для вас. Спасибо. Пожалуйста. Ой, да, я такой большой. Спасибо. Это даже зеркало, для меня даже не получается смотреть себе, да? С наступающим. Спасибо большое. Сегодня, в принципе, Дед Мороз, да. Спасибо. Пожалуйста. С наступающим. Спасибо.
Спасибо, у вас очень позитивный. Я очень люблю атмосферу у вас. Спасибо. До свидания. I love these Soviet posters. So cool, aren't they? And this is wishing everybody a happy celebration of the great October. And of course we've got the guy himself, the myth, the legend. And then this one is for today, look. Wishing everyone a great, oh, for tomorrow, 8th of March. And now this advertising agency is actually owned by someone I know, but they might not be here. Let's have a look. Здравствуйте. Мне для вас, ну давайте не буду объяснить. С наступающим. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. У вас здесь кто-то еще есть? Есть. Братица, да? Еще девушка там. Дай кулачок. С наступающим. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До С свидания. наступающим еще раз. Спасибо. До свидания. Хорошего дня. И вам. Look what it says here. 1984, the day of the elections. Wow. Oh, and here's another door for this Ask Me Place production bureau. Let's go and have a look. Здравствуйте. У меня для вас подарок. Можно я зайду на секунд? С наступающим. И вы уже знаете, что фокус, так что я для вас оставляю вот тут. Спасибо большое. Пожалуйста, с наступающим. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Дай ключок. С наступающим. Спасибо. Пожалуйста. I think I prefer the strangers rather than walking into offices. I prefer the strangers because they're like, whoa, what? They're so surprised and happy. Whereas walking into like businesses is a bit awkward. So this place is called the Fabrica of Style. Let's have a look. Здравствуйте. Здравствуйте. Дай кулачок. Что? Кулачок. Кулачок? С наступающим. Спасибо. Может я зайду и тоже... Нет, вы не сегодня были. другой раз, да, я был, да. Пора. Вы уже знаете фокус, да? Да. Так что я просто положу. Большое спасибо. Пожалуйста. Давай. Пожалуйста. С наступающим. Спасибо большое. Пожалуйста. Очень приятно. До свидания. Now I've only got 8 Kinders left and I can hear loads of people talking down here, so I'm a bit worried that I'm going to walk in and I'm not going to have enough Kinders for them. Здравствуйте. Здравствуйте. Дай кулачок. Кулачок? С наступающим. Ой, Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, вы к нам. А я к вам? Ко мне? Да. Зачем? Дай кулачок. Зачем? Ну, пожалуйста. У меня съемочка. Ну, Сейчас. кулачок. Кулачок? С наступающим. Пожалуйста. Я понимаю, что вы немножко занят. У меня для вас тоже есть. Я здесь положу. А Пожалуйста. я видела, да, без кулачка уже. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. До свидания. С наступающим. What's great is when I'm walking away, I can hear the people laughing and being really happy because it's such a cool thing to get a surprise from a complete stranger who wants nothing from them, right? Apart from just to give them a Kinder and obviously film it so that you guys get to see it too. So I've got 3 left. What do? Do I go to the shop and buy more and then go to the next floor and give it up there? I feel like I ought to, right? So what do? Let's go and give these 3 away. There's a cafe downstairs and have a think if I want to go to the shop and get more for the entire 3rd floor. Девушка, дай кулачок, пожалуйста. Кулачок. Кулачок? Да, пожалуйста. С наступающим. Пожалуйста, пожалуйста. So it's a weird feeling. I'd feel guilty if I didn't come back here and go to the 3rd floor and give away a load more. So I'm going to have to go to the shop, get another 50 or so Kinder eggs. Oh, crazy. I hope you're enjoying this, me walking around giving away Kinder eggs to Russian women. Do you celebrate International Women's Day where you are in the world? And do you give gifts? What gifts do you give? We have Mother's Day in the UK, which is a bit different. And actually the date is different to in the US, which is always giving me like a panic because I see online that it's Mother's Day and I'm like, oh no, I forgot, how did I forget? And I realise it's the US date and not the UK date.
It's weird when we leave this area because it's so nice in here that when we go out onto the street, it's obviously not going to be as picturesque as this place. How cool is this? So this is look left over, I guess, from the old factory. Ha! That's mad, isn't it? I guess there would have been some steps in the past going up there. It's interesting the kind of stuff they put in coffee shops these days. We've just got a random scooter in there with some gift boxes on it. The ice is crazy to walk on. And so this building here is kind of carried on the theme of the factory next door, but then you come out onto the street and you're reminded that you're in the old part of Vladimir. Wow. Should I go and have a look inside? I'm going to tell you now, guys, there is no Soviet artifacts left in this building. We've got loads of people selling flowers here outside. Interesting flowers. Здравствуйте. Здравствуйте. А завтра вы здесь будете, да? Да, да, да. Я завтра приду. Давай. Спасибо. So we're in the central market now. Let's see, we've got flowers everywhere. As far as the eye can see, we've got flowers today. What's going on? Oh wow, the floor's nice and clean. They've got a new floor in here. I need to find the sweets. А скажите, шоколад где? Шоколад? Да, да, да. Вам какой шоколад? Kinder. Киндер? Да. А вот пройдете, вот где сейчас коробки. Идите Ага, туда. ладно. Найду. Спасибо. So I've sent the lady off in search of more Kinders because there's only 35 here. It's interesting how these markets work like that, isn't it? If you want something but they haven't got it, they'll go and search for it somewhere else. Oh, she's gone. Здравствуйте. Здравствуйте. Дай кулачок. С наступающим. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Да. Дай кулачок. С наступающим. Спасибо. И давайте для вас тоже. Вы уже знаете фокус, так что я буду просто вам подарить. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. The reaction of total strangers on the street is so much better than the ones in the businesses, right? But should I go back there or should I just go to the street and give them out there? Let's give one to this babushka. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ваше? Нет. Упало? Нет. Это ваше? Нет. Я хочу вам поздравлять с праздником завтра, с наступающим. Вы не возьмете, не хотите? Нет, не хочу. Ну ладно, пожалуйста. Нет, Ничего. So the ones in this shop that I bought, another 60 of them, they cost a little bit more than the ones I bought initially, the 84 of them. But so far I'm already at something like 100 and what about £120, maybe $150 of Kinder eggs so far. Здравствуйте. Дай кулачок. С наступающим. Пожалуйста. But when I see all the smiles that I'm getting because of the nice Kinder eggs that I'm giving out, it's not about the Kinder eggs. It's just the surprise on people's faces. That's worth the money, isn't it? So I mean, I could spend that money on I don't know, some clothes or a night out or buying some caviar for myself, or I could buy a ton load of Kinder eggs and walk around Vladimir giving them to strangers. What would you choose? Stranger alert, stranger danger. Здравствуйте. Здравствуйте. Дай кулачок. С наступающим! Подождите, у меня есть еще, но вы уже в курсе, так что я просто вам так даю. Пожалуйста. So here we go, I'm going to walk into the coffee shop called De La Paris or De Paris or something. С наступающим. спасибо. Пожалуйста. И для вас у меня есть, но вы уже в курсе. Так что я просто положу в руках. Пожалуйста. До свидания. Здравствуйте. Сказать, что ли? Да. Ага. Дай кулачок. 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 Да. С наступающим. Спасибо. Пожалуйста. Let's see if this place is open. This place is a design place. Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня поздравление для вас. Дай кулачок. С наступающим. Спасибо большое. Может, я тоже вот здесь прекрасной девушке тоже поздравляю. С наступающим. Пожалуйста, у вас кто-то еще здесь? Да, девчонки, потому что можно ответить чему-то приятно. Да? Я не буду мешать, да? Хорошо. Дай кулачок. 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 Я могу. С наступающим. О, спасибо. Пожалуйста. Я для вас просто оставлю. Пожалуйста. Очень украсили экзамен. О, да? О, у вас экзамен как раз сейчас, да? Они мне сказали, мешать не буду. Спасибо Ой, большое. спасибо. До свидания. До свидания. С наступающим. К вам? Ко мне? Да. Лично ко мне? Дай кулачок, пожалуйста. Зачем? Пожалуйста, пожалуйста. А можно не я? Пожалуйста, ничего не будет. Кулачок, давайте вот так, давай. Давай, дай. Я вижу. Давайте вот так. Как это? Да. Так. С наступающим. Ой, господи, меня напугали. Спасибо большое. И для вас тоже есть. Я ходил в каждом офисе в здании и давал. Пожалуйста. Добрый Дед Мороз. Вот. В принципе, такой, да. Спасибо, с наступающим. До свидания. Спрятались. С наступающим. Спасибо. До свидания. So it turns out that I overestimated the amount of people that will be still working on the third floor. It's approaching 5 o'clock in the evening, and therefore everyone's gone home because tomorrow's a public holiday. They're going out tonight, they're going to go get drunk, have a laugh with their friends, spend time with family and loved ones. So I've got about 40 eggs left. So I thought, let's go to the city centre and just give them out to strangers on the street, because I much prefer actually giving them to strangers on the street than kind of like walking in a room. It's a bit weird, isn't it? I didn't really think it through. So let's go to the city centre and find some strangers. So I can't even get onto the road. That's how much traffic there is. The traffic jam is huge, absolutely huge. First victim spotted. Здравствуйте. Дай кулачок. Кулачок. Наступающим. Спасибо большое. Пожалуйста. There's no one around, so let's go and have a look inside the shopping centre, see if there's anyone in here. Кулачок. С наступающим. Спасибо вам Пожалуйста. Здравствуйте. Дай кулачок. С наступающим. Спасибо. Пожалуйста. Кулачок. С наступающим. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. So the security guard has said I can't film in here, and I told him I can film in here, and he said I can't, and I said I can, and so now he's taking me to the offices. So I just had a crazy situation. I was kicked out of the shopping centre. They made me write to say that I'm acquiring and requesting permission to film. It was all pretty crazy. I said to them, look, you know, the law is on my side. I can film whatever I want. And then they started saying, well, you could be a terrorist. And they were just trying to find any reason to not let me film. It was all a bit crazy. The sky is incredible. I don't know if you can see it as well from the camera, but in real life it looks just mad. The sun sitting over the city, it looks so incredible, but I bet on the camera it looks like it's a million miles away. Oh, it's such a shame. So I didn't get to give out any more Kinders yesterday because the situation with the security guard really kind of ruined my mood. I'll make a video about it to let you know what it's all about, because it's an interesting one. Very, very interesting, because these places make up rules, even though the law says that you can film in these places, but these places still make up rules and say, oh no, we've got different rules here. And the law says that you can film, but they say, oh no, but we have different rules. And they're like, right, but there's the law, right? So you need to follow the law and not you make up rules. And a lot of people actually think that they can make up the rules, right? They can say, well, the rules apply to us, so these are the rules that we say. And I'm like, well, you know, you can make up any rule you want. You know, I could make up a rule. I could drink drive tomorrow, and if the police pull me over, I could say, well, I know you can't drink drive, but these are my rules, and I'm making up the rules. And so, yeah, so this is something that's really interesting that I'd like to touch on in another video, but I won't let it spoil today's video. I don't want to
end today's video on a negative note, but it's something that I'll discuss in another video. So anyway, hope you enjoyed the video today, and if you did, then leave a like, leave me a comment, share the video with your friends, and yeah, I'll see you in the next one.